guitar. Raw instruments. Pero ang ganda mas maganda yung mga ganitong acoustics. Electric guitar. Meron na electric guitar. Is this OPM? I really know this. I just can't it's just out of my mind. Oh! Sabi na nga eh. Galing sa banda eh. Akala ko yung ano siya, yung parang mapapagganyan ka. Yun pala, chill lang agad. Chill siya lang. Slow rock. Akala ko yung mapapa-headbang ka talaga yung solid. Ang ganda instruments doon. Yung gitara. Wala, hindi ko pa talaga alam to. It's American rock. I've heard this before at the show. I think Back to the Future, I guess. Nagustuhan ko yung dun sa part na yung may electric guitar. Parang Maganda naman yan. Yung pag-acoustic yun, tapos biglang magta-transition to biglang electric guitar. Tapos rock. I like how it started so smooth with the plucking and everything, and then it raised little by little, and then they were like all out with the emotions. And yeah, we barely hear songs like that nowadays. So. Oh! I really do know this band. Oh my gosh, I just Ganito yung mga songs na parang ano eh. Parang pwedeng gawin kahit sa ano lang, sa garage lang. Yung mga jammy. it's just like they made it on the spot. You know, it means a lot. Pwede na vibe eh. parang low-key na ano din siya eh. Na love song. Pero iba yung pagka-deliver ng love song. I bet niya Maria Clara. Parang sa ano kasi parang LDR sila. Yun yung ano. Tapos parang gusto niya yung babae nasa bahay lang, yung girl nasa ano lang. Basta parang Maria Clara type. Parang country siya na rock. Okay. Ano yun, parang ano lang siya, parang chill type. Oh, yung drums. Hey! I love the vibe. Pero may identify mo yung lead guitar no, sa bass ganun. Kumbaga yung may rhythm tas may lead. Smooth. Hindi siya nag-stay sa ano lang, parang isang chord pattern. Oo din. Tsaka pag the way na kantahin yung lyrics, talagang ano no. Yung hindi complicated yung notes when it comes to the lyrics, yung tonot mismo ng lyrics aside sa ano sa instrumentals. Sabi niya rin na na parang binaliktad siya ng mga tao sa paligid niya or yung environment. Hindi yung mismong mundo. To the point na nilaglag siya sa ere, parang gano'n. Iniwan siya sa ere. At siya na nag-iisa at walang matulog sa kanya. Gano'n. Parang gano'n sinabi niya. Ito, mas dark yung instrumental songs. All their songs are like not lower than 90 BPM. It's funny. In a way, catchy pa rin eh, no? Kahit rap. Tapos danceable yung beat nila. But like the Beach Boys and Metallica at the same time.
ironic kasi parang siyang upbeat pero yung kanta is parang ang lungkot ulit. Parang galit mo yung ano, mas galit yung emotion dito kaysa sa mga nauna. You know, song wouldn't it be nice? We add like Arctic Monkeys or something. Yeah, that's exactly what they sound like. Ito mas slow siya, no? Every song sounds like Simple Plan. Tapos biglang naging soft na. Oo, yung instruments. Ooh. Wow. Okay. Look how they're going off key here. Maraming deep. Mas siguro yun, to unravel eh. Parang yun nga, cocoon. Kasi pagka sa cocoon ka, you will unravel yourself and you will be something stronger and more beautiful kasi. Siguro yun. Nasa face siya of something. So kumbaga yung naked din parang sinasabi niya na To be transparent Oo. siguro. para yung confident na din siya in time mong ganun na wala siyang paki kahit anong sabihin mo sa kanya. I get that. Temper problems, you know. If I had a bad day or if going through something bad, like you had something and it just got lost and stuff like that, I'd definitely rip off my shirt. Yeah. Parang pang anime na. Oo. Mga intro ng anime. Oh, they're like the Beatles here. Ang ganda ng instrumentals din. Oo, may anime feel siya. Parang opening ng anime yung feel. Wala! Ano yun? Oo, parang combination ng Skid Row na may pagka... tawag dun sa Brothers? Jonas Brothers? Basta parang ang lang siya, sauna, relaxing, tapos sa nice, yun. Package deal siya kumpara sa isang music. Parang nag-iiba-iba yung transition. Hindi siya nag-i-stick sa isa lang na kumbaga yung sa Oo, intro. Tapos biglang mag-iiba. Tapos mag-iiba na naman. Ooh. The acoustic is very nice. Oh yeah. Mas slow ito. Para siyang naging reggae tuloy. Somebody's hiding, it's drowning my icebox. Ice what? Somebody's cold one is giving me chills. The bottle is Mysterious, may mystery. Ang galing ng Ang ganda ng feedback sound effect, no? Na-in love siya. my love is a life taker. This would be something that I would slow dance to, in a way. The thing you've heard before they went inside, that was called like suspension, like it came out of nowhere, yeah, like a nova, like a shooting, like something exploded, something like that, yeah. Those are really hard to do nowadays. And I don't know where that idea just pops up, you know, it's a really good song, yeah. Ay, wow. Mas country to, ah. Sounds like a meme. Parang sa meme naman yung flute. Ang sabay ganun, no? Nawala yung mga country instruments. hindi yung mga typical na intro ng mga Oo, ano.
So, biglang ganun na naman, bumigat na naman. Mhm. I've got posters on my wall. My favorite rock group Kiss. O, parang nade-deja vu lang siya sa past life niya. Hmm. Parang ito yung ano eh, yung lyrics parang kontento siya sa kung anong meron siya. Sa kung anong nasa environment niya, nasa paligid niya. Parang nade-deja vu lang talaga siya sa past niya, and then on the process, hinahanap pa rin niya yung sarili niya hanggang Oo, careless siya. Gusto niyang enjoy lang kung anong meron Oo. siya sa sarili niya. Tapos parang sinasabi niya na ayaw ng mga tao dun sa music niya, ganun. He wouldn't care much Oo. kasi Wala nag-enjoy siyang siya. pake. Ganun. Kasi parang buhay ko to, gusto ko to, Oo. at dito ako nag-e-enjoy, parang ganun. I like how it's pure rock this time. Ito mas slow na mas heavy. Feeling ko lang, gusto ko na naman. Pwede pagpasok niya mabilis, biglang bumagal. Let's go away for... Oo, Sabi ko sa'yo. Kung silang umalis, tutahanan, gano'n. It's like a soundtrack to the series Friends. Yeah, back in the 90s. I think that's where I heard this one. Grabe yung electric guitar. Heartbeat. Gusto niya pursue yung love niya. Parang gano'n. Ganda nun. Yung organ. Ganda! Ganda pa rin. Sarap ulit-ulitin. Malaman ko lang yung vocalista na ito or yung band. Grabe pa yan. Halatang, parang gustong-gusto niya. Nandun yung Parang masyado niyang in-express Yung desire. Oo. na gusto niya matupad yung hinihiling niya. When he want it so bad. Ganun. Wait, it sounds like a soundtrack to The Godfather? Yeah. Bass. Ay, mysterious. Slow, tas bibilisan naman to eh. Acoustic, okay? para siyang street punk rock. Okay. This sounds like a movie ending. Ito parang chill lang siya. Oo. Pumapatong-patong yung mga instruments. Tapos biglang papasok yung electric guitar. Joke lang. Nakaka-relax. I do know this song. I know this song, yeah. Yun o. Ayun nga. Only in dreams. Only in a dream. Ang ganda ng instruments to, ang chill, na in a way parang tawag sa gano'n na round. Oo, round pa rin tawag sa gano'n, magpapatong-patong yung Nagle-layer kumbaga. yeah. Parang yung din pag... Di ba nakita mo dati pag gumagawa ka ng beat, parang layer. Parang ganun lang din. Di ba pag sa 2000 is parang hati-hati na sila. Iba na yung emo, punk, rock, and then pero sa song na to parang nagsama-sama sila.
nandito sa baba. Biglang tumaas naging hype no? Nung sa bandang chorus ata yun. Ang ganda, ang ganda. Parang related sa parang Green Day Parang related sa Green Day kasi. Hindi ko sila kilala. Pero mukha silang parang Boy Pablo ng mga modern ngayon, mga ginagaya ng mga bagong bands ngayon. Parang Boy Pablo, ganyan. Hindi akalayo. Parang, akala ko Green Day. Malapit to sa Green Day kasi kaboses yung vibe nila pang Green Day. Nope. Kasi ang simple Not really. In a way, Actually, not. hindi. Medyo iba-iba sila ng style though. Pero hindi mo iisipin na ganun yung music nila. Hindi. Kasi this is so simple. It's just like them, like a portrait, you know. 'Cause that's why the album is called Weezer, because it's them. Ang napakasimple. Napakasimple ng kanilang album art, no? Pero ganyan yung mga magandang yung mga album covers nowadays. Simple Hindi- lang, no? Mas simple, mas maganda. In the Grudge. Ayun parang contentment sa kung anong meron ka. Kasi true happiness is true contentment. Yung parang yan. Ayun, to enjoy the little things that we have. Ganun. Sa akin yung last song, yung Dreams. Only in Dreams. Parang bagay siya dun sa mga movies, no? Na kumbaga may psychopath na sumasayaw. Oo, actually ganun yung feels talaga. Parang you will slow dance to it. Tapos parang if you feel mo lang yung music, sabay ka lang sa beats. Oo. Nakapikit ka, tapos Parang wala kang pake Oo, sa wala kang pake paligid sa mo. paligid Umiikot mo. ka lagi. Oh. That would be the last one, and the second to the last was heavy and it was chill. I like the pure part. Yeah, that one. Yung last talaga sa akin. Andun ako sa year na parang dito sa Pilipinas is may discrimination na sa mga emo. Mas ahead sa kanila yung parang mas angat yung rakista. And then parang sa akin, gusto ko yung sounds ng ganito. Gusto ko rin ng ganito. Ba't hindi nilang pinagsama-sama? Tapos and then this, may song pala talaga na may ganyan. Yung last part, kasi mas na-hype ako dun from smaller to bigger. Na tapos biglang naikon din yung drop. Nakaka-hype siya. So para sa akin yun talaga. Yun, yung simpleng banda lang na nandun sa gilid na play lang. Sa garage, talagang ganun yung image. Alam mo yung room na madilim, tapos red yung ilaw. Oo. Tapos makalat na. Ang messy na. I was imagining myself in the 90s back in America. Time for me as I remember what a night. Oh, what a night. Para sa akin, papasok sa isip ko kasi parang tsura ng Green Day. What you know I'm yours, and I know you're mine. Gusto ko mapunta sa sa time nila. Sa time kasi nila is yung parang nangyayari sa atin ngayon na tawag dito, fresh lahat. And then walang masyadong, maybe may gulo pero hindi naman ganito Hindi kasing gulo ngayon. Oo. Actually, maganda yung yung mga instruments na ginagamit. In a way, medyo iba-iba din. Parang kanina, ginamitan ng harmonica yung intro and then biglang rock. Una, hindi ko nagustuhan pero until na nakikita ko ngayon. Gumaganda siya. Yung arrangement ng songs is very clean. Mas nakukuha yung attraction ng mga tao sa instrumental nila. Kasi yung iba feeling ko pag gagawa sila ng kanta tapos maglalapat-lapat sila ng instruments, parang hindi siya nagtutugma. Ganun. Sa kanila, kahit madami silang nilagay na parang instruments, parang layers ng instrument. Maganda pa rin tapos parang nag-synchronize lahat. Very unpredictable. Yeah. Like you don't know what's gonna happen next. You don't know where that thing's come from. Like something just suddenly explodes.
comes out of nowhere. I like that in a song. And as a musician, I like songs that's very unpredictable. These songs nowadays are very predictable. Simple yung lyrics eh. Pero kung iisipin mo or iintindihin mo yung lyrics, may gusto pa rin sila parating ng message. Parang hindi talaga nila sinasabi kung ano yung nararamdaman nila or nafe-feel nila or ano yung naiisip nila. Pero nade-deliver nila. Parang subliminal. Oo, subliminal. Magbibigay sila ng image sa'yo sa songs nila. Parang ganun. I like how their wordplay and their meaning and their metaphors is very deep in a weird way. It's very typical. Yeah. It would capture different emotions. Parang ayun nga, kanina napansin namin. Ito mas masaya, ito mas intense, ito mas galit, mas malungkot. Kasi it would really capture emotions and by capturing the emotion, it would capture the listener's thoughts. And then magbibigay sila ng image para kung ano yung message na gusto nilang iparating doon sa listeners, makikita nung nakikinig. There's just like Carpenters, their metaphor and wordplay is very deep, but Weezers is like in a weird way. Yeah, especially the songs nowadays, they don't even have metaphor anymore or wordplay. They're just singing stuff, repeating words again and again. It's the beat that's just, running the song. So. You want that cake, 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 cake. Kumbaga hindi siya maingay sa tenga pag pinakinggan mo siya kumanta. Ayos lang yung timbre niya, gano'n. To sound emo like, parang stereotyping kasi nung may style na boses may timbre pag emo style yung may stereotype na tunog yung emo. Pero, na-deliver naman yun ng maayos for me, yung message and yung songs and yung lyrics. His vocal performance is very 90s, you would know. And I just really like, before they don't have autotune. And like, this part they used each and everyone's vocals. And like, there was another story going back in the second voice, third voice. There's a whole lot new stories. I like that. It's very, very complicated, Yung boses niya is pang slow rock. At the same time, para siyang nagiging old school indie pop. Parang ganun. Sa kanya is may maiintindihan ka pa rin. And then alam mo kung ano yung vowel na inano niya dun. Na parang sa 90s is more on sa theatrical sila. So yun, parang siya dun sa banda na yun. Na masyado silang malinis mag-deliver ng kanta tapos lyrics. Ganito kasi pag kahit naman maganda yung boses mo or mataas, ganun. Kung hindi naman nila naiintindihan, kung kinakain mo yung lyrics mo, walang saysay. Doon ka parang, ano daw, ang ganda sana ng boses niya pero ganito. Ano daw yung sinabi niya? Ganun. Maganda. Yung pagkakadugtong-dugtong niya hanggang naiintindihan siya, at the same time, enjoy mo siya. The flow is actually perfect. They used everything that's common in a guy, like falling in love, getting your heart broken, missing someone, committing mistakes, and then like getting accused because of those mistakes. So yun nga, yung nagustuhan ko siya. Kasi It tells different stories sa same mixed emotions, ganun. Parang hindi siya nag-i-stick sa isang lang parang ganun. Hindi ko ma-explain yung message niya, hindi nakafocus sa sarili niya lang. Parang kumbaga yung mga taong nasa paligid niya yung parang pinakanta niya or pinapatamaan niya. Tsaka it doesn't focus on just heartbreak lang. Kasi may acceptance din and then mayroong wanting to do kung ano yung dreams nila, ganun. Compared sa mga nailalabas na album ngayon is okay, sige, si Kamikaze na lang. May nilabas siyang album nun na magkakasunod lang yung kwento.
Yung parang ganun, parang dugtungan lang. Sa kanila is, ang ganda kasi hindi mo ma-picture yung next na, yung sinabi niya kanina, unpredictable, yun. So, parang mas maganda talaga nun. Kung sa painting, meron tayong tinatawag na dents, which is parang may mali yun. Parang may details na hindi maayos. Pero, although, pag tinignan mo siya, it's good, it's clean, and sabi ko na, yan, maganda pa rin siya tignan overall. Kasi, wala naman tayo sabing perfectong gawa. Ayun lang. Hindi na kailangan. Bakit? Gusto nila yan eh. I'm not sure kasi ako hindi talaga ako rock listener. Pero it would be a good album to vibe with. Parang ganun. It's not so bad, it's not so good either for me. Sa mga kaedad ko, pwede ko siya recommend kasi yung teen vibe, kung tawagin, nandyan. Naririnig at the same time, ang sarap niya pakinggan. Parang nakadepende kasi sa kung anong klase ng tao mo i-recommend. Anong K-pop pa rin? Pero kaya nga feeling ko, pag pinarinig mo to, hindi lang magugustuhan. So, sa akin, no. Parang, depende na lang kung sinong makarinig. Kung magustuhan niya man o hindi, di, Oo. ano. Ano tayo, magawa na. There are now some people now who is very choosy when it comes to songs. This one is for the people who has deep opinions, for people who likes deep stuff. So, but I would listen to this. So I like deep stuff back in the 90s to the 80s to the 50s actually, and I don't think you would meet other ears like me who would like to listen to this stuff. Underrated yung mga ganitong songs actually. Sobra. I will definitely recommend this song or this album because totally it is great, no? It's clean, and at the same time the vibe was there. So let's expected na mag-enjoy din sila kagaya ko. Yun lang.